হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবে। তাহলে আজকের স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস শুরু করা যাক। বাবা আমাকে ইংরেজি শিখিয়েছিলেন। ফাদার টট মি ইংলিশ। ফাদার টট মি ইংলিশ। প্রত্যেক ছাত্রকেই এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এভরি স্টুডেন্টস ওয়াজ আস্কড দিস কোশ্চেন। এভরি স্টুডেন্টস ওয়াজ আস্কড দিস কোশ্চেন। বাড়ি দুখানি পাশাপাশি ছিল। দ্য টু হাউসেস স্টুড সাইড বাই সাইড। দ্য টু হাউসেস স্টুড সাইড বাই সাইড। চৌটির হাত পা বাঁধা হয়েছিল। দ্য থিপ ওয়াজ বাউন্ড হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট। দ্য থিপ ওয়াজ বাউন্ড হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট। তারা দিন আনে দিন খায়। দে লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ। দে লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ। শীতে আম গাছে বোল ধরে। ম্যাঙ্গো ট্রিজ ব্লুজম ইন উইন্টার। ম্যাঙ্গো ট্রিজ ব্লুজম ইন উইন্টার। তিনি এখন বাড়িতে নেই। সি ইজ নট অ্যাট হোম নাও। সি ইজ নট অ্যাট হোম নাও। ওই বইয়ের 60 পাতা খোলো। ওপেন অ্যাট পেজ 60 অফ দ্যাট বুক। ওপেন অ্যাট পেজ 60 অফ দ্যাট বুক। শ্যামল রোজ নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে যায়। শ্যামল গোজ টু স্কুল রেগুলারলি এভরিডে। শ্যামল গোজ টু স্কুল রেগুলারলি এভরিডে। পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছেন। দ্য ইন্সপেক্টর হ্যাজ কাম টু ভিজিট দ্য স্কুল। দ্য ইন্সপেক্টর হ্যাজ কাম টু ভিজিট দ্য স্কুল। আমরা বিকেলে বাজার গিয়েছিলাম। উই ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট ইন দ্য আফটারনুন। উই ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট ইন দ্য আফটারনুন। বাড়িটিতে আগুন লেগেছিল। দ্য হাউস কট ফায়ার। দ্য হাউস কট ফায়ার। আমরা বর্ধমান থেকে ট্রেনে উঠলাম। উই টুক ট্রেন অ্যাট বারডোয়ান। উই টুক ট্রেন অ্যাট বারডোয়ান। তার একটি লাল নীল পেন্সিল ছিল। হি হ্যাড এ রেড অ্যান্ড ব্লু পেন্সিল। হি হ্যাড এ রেড অ্যান্ড ব্লু পেন্সিল। রবীন্দ্রনাথ কবি ও দার্শনিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ এ পোয়েট অ্যান্ড ফিলোসফার। রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ এ পোয়েট অ্যান্ড ফিলোসফার। মুম্বাই মহারাষ্ট্রের রাজধানী। মুম্বাই ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ মহারাষ্ট্র। মুম্বাই ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ মহারাষ্ট্র। বড়দিন বছরে মাত্র একবার হয়। ক্রিসমাস কামস বাট ওয়ান্স এ ইয়ার। ক্রিসমাস কামস বাট ওয়ান্স এ ইয়ার। আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। আকবর ইজ দ্য রিয়েল ফাউন্ডার অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার। আকবর ইজ দ্য রিয়েল ফাউন্ডার অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার। কাশ্মীরকে প্রাচ্যের স্বর্গ বলে বর্ণনা করা হয়। কাশ্মীর ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ দ্য প্যারাডাইজ অফ দ্য ইস্ট। কাশ্মীর ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ দ্য প্যারাডাইজ অফ দ্য ইস্ট। বৈকাল হ্রদের জল খুব পরিষ্কার। দ্য ওয়াটার অফ দ্য বৈকাল ইজ ভেরি ফ্রেশ। দ্য ওয়াটার অফ দ্য বৈকাল ইজ ভেরি ফ্রেশ। গঙ্গা হিমালয় থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। দ্য গাঙ্গেস ফ্লোজ ফ্রম দ্য হিমালয়স। দ্য গাঙ্গেস ফ্লোজ ফ্রম দ্য হিমালয়স। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। দেয়ার আর ম্যানি ভলকানোস ইন দ্য ফিলিপাইন্স। দেয়ার আর ম্যানি ভলকানোস ইন দ্য ফিলিপাইন্স। চিল্কা হ্রদে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। লেক চিল্কা অ্যাবাউন্ডস ইন ফিশ। লেক চিল্কা অ্যাবাউন্ডস ইন ফিশ। শ্রীলঙ্কা ভারতের দক্ষিণ দিকের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। শ্রীলঙ্কা ইজ এ স্মল আইল্যান্ড টু দ্য সাউথ অফ ইন্ডিয়া। শ্রীলঙ্কা ইজ এ স্মল আইল্যান্ড টু দ্য সাউথ অফ ইন্ডিয়া। ইতালির ভিসুভিয়াস পর্বত একটি বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি। মাউন্ট ভিসুভিয়াস ইন ইটালি ইজ এ ওয়েল নোন ভলক্যানো। মাউন্ট ভিসুভিয়াস ইন ইটালি ইজ এ ওয়েল নোন ভলক্যানো। টাইটানিক একটি বিখ্যাত জাহাজ।
দ্য টাইটানিক ইজ এ ওয়েল নোন শিপ। দ্য টাইটানিক ইজ এ ওয়েল নোন শিপ। মহাভারত একটি মহাকাব্য। দ্য মহাভারতা ইজ অ্যান এপিক। দ্য মহাভারতা ইজ অ্যান এপিক। কোরআন মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থ। দ্য কোরআন ইজ দ্য স্যাক্রেড বুক অব দ্য মুসলিমস। দ্য কোরআন ইজ দ্য স্যাক্রেড বুক অব দ্য মুসলিমস। গোর্খারা সামরিক জাতি। দ্য গোর্খাস আর এ মার্শাল রেস। দ্য গোর্খাস আর এ মার্শাল রেস। চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। দ্য মুন ইজ দ্য স্যাটেলাইট অব দ্য আর্থ। দ্য মুন ইজ দ্য স্যাটেলাইট অব দ্য আর্থ। চীনারা চীনা ভাষায় কথা বলে। দ্য চাইনিজ স্পিক চাইনিজ। দ্য চাইনিজ স্পিক চাইনিজ। শকুন্তলা পৃথিবীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। দ্য শকুন্তলা ইজ ওয়ান অব দ্য বেস্ট ড্রামাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। দ্য শকুন্তলা ইজ ওয়ান অব দ্য বেস্ট ড্রামাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তাজমহল সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। দ্য তাজমহল ওয়াজ বিল্ড বাই এম্পারার শাহজাহান। দ্য তাজমহল ওয়াজ বিল্ড বাই এম্পারার শাহজাহান। আর্যরা উত্তর দিক থেকে ভারতে এসেছিল। দ্য আরিয়ানস কেম টু ইন্ডিয়া ফ্রম দ্য নর্থ। দ্য আরিয়ানস কেম টু ইন্ডিয়া ফ্রম দ্য নর্থ। বৌদ্ধরা অহিংস। দ্য বুদ্ধিস্ট আর নন ভায়োলেন্স। দ্য বুদ্ধিস্ট আর নন ভায়োলেন্স। কালিদাস ভারতের শেক্সপিয়ার। কালিদাস ইজ দ্য শেক্সপিয়ার অফ ইন্ডিয়া। কালিদাস ইজ দ্য শেক্সপিয়ার অফ ইন্ডিয়া। ফরাসি ভাষা অপেক্ষা ইংরেজি ভাষা সহজ। ইংলিশ ইজ ইজিয়ার দেন ফ্রেঞ্চ। ইংলিশ ইজ ইজিয়ার দেন ফ্রেঞ্চ। তারা মহাত্মা গান্ধী রোডে থাকে। দে লিভ ইন মহাত্মা গান্ধী রোড। দে লিভ ইন মহাত্মা গান্ধী রোড। আমাদের স্কুলে 4 দল খেলোয়াড় আছে। দেয়ার আর 4 টিমস অফ প্লেয়ার্স ইন আওয়ার স্কুল। দেয়ার আর 4 টিমস অফ প্লেয়ার্স ইন আওয়ার স্কুল। গরুগুলি মাঠে চড়ছে। দ্য ক্যাটেল আর গ্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড। গ্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড। 10 জন সদস্য নিয়ে সমিতি গঠিত হয়েছিল। দ্য কমিটি ওয়াজ কম্পোজড অফ 10 মেম্বার্স। দ্য কমিটি ওয়াজ কম্পোজড অফ 10 মেম্বার্স।